Method of public procurement ada 5 jenis. So yang 3 jenis terawal tu kita kata decentralized procurement tadi. So yang 2 ke belakang tu, emergency purchase and foreign purchase, adalah other methods of public procurement. So kita akan tengok yang the first 3 dulu. So casual purchase, ataupun kita kata dalam bahasa Melayu dia adalah pembelian terus, direct purchase lah. So untuk casual purchase, amount shall not be exceed 50,000 per year. So good purchase normally used by the department, for example macam stationery and also office equipment. Contoh macam komputer, keyboard, printer, hard disk, meja, kerusi, itu kita kata dengan goods lah, goods. And head of department were allowed to source procurement from any company that was known to offer the reasonable price. Again, HOD, head of department, ketua jabatan, dibenarkan untuk membuat pembelian daripada mana-mana supplier, tapi supplier tu perlulah memberi tawaran harga yang sangat munasabah, bukan yang harga yang tak apa-apa. Next, for products and services, tadi kita kata goods kan, so sekarang kita nak tengok kategori dari segi kategori service. Must be procured between the range of 10,000 to 50,000 a year for any item or class of item. The respective government agency was allowed to purchase directly from any Bumi Putra supplier that who was registered for a particular class. Contoh macam registered dengan dengan SIRIM, dengan ISO. And dari segi works pula, kategori kerja, up to value 20,000 may be done through the issue of work indents to a contractor who is registered with CIDB. CIDB ni, kalau you all pernah dengar lah, CIDB ni Construction Industry Development Board of Malaysia. So ini adalah untuk casual purchase. So basically untuk yang procurement of works ni, dia perlulah lantikan terus. So nilai dia tak perlu lebih daripada 20,000. And then lantikan kontraktor untuk casual purchase basically untuk grade G1. So kontraktor basically adalah kontraktor tempatan. Kita guna pakai kontraktor tempatan, and then kontraktor tersebut berdaftar dengan CIDB. And basically kontraktor tempatan ni adalah kontraktor yang berada dekat daerah tersebut. Daerah berkaitan dengan projek itu sahaja. Contoh macam projek tu dekat Puncak Alam, tak adalah kau nak ambil kontraktor daripada daerah, contoh macam daerah Petaling, jauh kan. So basically untuk casual purchase ni, dia hanyalah melibatkan kerja-kerja pembaikan kecil sahaja, bukan yang kerja-kerja yang melibatkan perubahan struktur secara besar ataupun pembinaan daripada awal. Bukan, dia hanya adalah kontraktor yang orang kata yang membuat pembaikan kecil sahaja. Moving on, kita nak tengok apakah purchase order that will be prepared by the department. First kali, by identify what are the types of goods, apa size dia, quality dia, quantity dia, dan siapakah supplier dia. So prosedur dia macam mana? They need to prepare the purchase order. So kalau purchase order ni kan korang pernah tengok dekat Shopee, dekat Lazada, dekat mudah.com. So diorang ada prepare PO, kita panggil PO. PO ni purchase order. Next, dia akan submit to the supplier lah purchase order tu. So supplier must return ataupun kata beri respon within 14 days, dalam masa 2 minggu. So untuk purchase order below 10,000 can purchase from any vendors or suppliers. And for any purchase order between 10,000 to 50, maksudnya lebih daripada 10,000 lah, to 50,000 have to purchase from Bumi Putra suppliers that registered with Ministry of Finance, and also the supplier must provide a reasonable price. So payment will be made after the goods are received accordingly, and purchase order and invoice have been prepared and signed by both parties. So inilah kita kata dengan casual purchase in government procurement. Moving on, kita nak tengok quotation, quota. Apa itu quota?
Kota dalam bahasa Melayu dia adalah sebut harga. Sebut harga. So, quotation is a procurement of goods range from 20,000 to 500,000. So, dia lagi banyak daripada direct purchase. So, for example, macam facilities, equipment for organizations, operation. So, itu kita kata dengan goods dah. Untuk prosedur untuk government procure of goods dalam bentuk quotations, they must purchase the goods that range from 20,000 to 200,000, and the department need to get the quotation from at least 5 suppliers who registered with MOF for the specific code of item. So untuk sesuatu barang, kerajaan perlu dapatkan kuota daripada 5 supplier at least, minimum 5 orang. So perolehan bekalan ataupun perkhidmatan bagi setiap jenis item yang melebihi 20,000 ke 200,000 perlulah mendapatkan sebuah harga daripada 5 supplier yang berdaftar dengan Ministry of Finance. So quotations were also required for work procurement. Untuk kategori kerja, tenaga buruh pun kita ada quotation. So this cost should fall into the range of 20,000 to 100,000 ringgit. So based on the civil engineering standard methods of measurement. So basically yang ni bahagian-bahagian pegawai-pegawai jurutera dia orang tahulah pasal CESMM. So untuk you all just tahu for the orang kata apa, secara general sajalah. Untuk procurement, work procurement, range dia 20,000 ke 100,000 sahaja. So procurement of works above the value 20,000 and up to 500,000 is done through calling of quotations, and the minimum number of quotations to be invited is also 5. 5 juga. So all contractor that wishing to take part in the quotation must be registered by the CIDB. Sama juga, kenalah yang berdaftar, dan perlulah kerajaan perlulah menerima minimum number of quotation sebanyak 5 orang. So kalau bukan 5 orang lah, 5 syarikat. So kalau ada 10, 15 kena consider jugalah. Itu kita kata dengan fair dealing and also open. The contractor must be chosen by rotation or voting from the class F contractors in the district or the nearest district. However, any work on repairs, maintenance or renovation that required change must be first referred to the technical department of the treasury for their approval before the quotations were obtained. So, sama juga macam kota sebut harga untuk goods and services and also supply. Perolehan dari segi perkhidmatan kerja juga perlu dapatkan sebut harga. Sebut harga tapi seramai 5 pihak. Kena ada 5 nama. And kena dapatkan approval daripada technical department from treasury. Barulah boleh dapat kota tu. Next adalah tender. So tender ni benda yang sangat famous lah. Kalau you nak tengok, you tengok dalam surat khabar lah. So apa itu tender? So procurement of work, supplies and services above the value of 500,000. So it must be done by a tender process. So nanti kita akan tengok lah proses-proses macam mana proses tender ni. So all contractor that intended to participate in the tender, so local tender must be registered with the government. So international tender will be invited for supplies and services if there are no locally produced supplies or services available. So kerajaan akan akan menerima tender daripada international sekiranya memang kalau tak ada local tender masuk. Maksudnya dah tak ada option lah. So nak tak nak, they have to accept the international tenders lah. So for specific works, if local contractors do not have the expertise and capabilities, the tender may be called on a joint venture basis between local and also foreign contractor to encourage the transfer of the 5 technology. So basically
Dekat Malaysia, macam kalau bahagian binaan dia ada main con, kita kata main contractor dengan subcontractor. So main contractor ni basically banyak daripada foreign company lah, macam company Jepun, company Jerman. Subcon dia punya anak-anak dia, kontraktor kecil-kecil dia adalah local contractor. So contoh macam bahagian electrical, subcon A, bahagian aircon subcon B, bahagian tadi apa, aircon air, elektrik air subcon C. So subcon kecil-kecil ni basically orang tempatan lah, kontraktor tempatan. Tapi siapa yang akan monitor dia, guru besar dia adalah main contractor, iaitu foreign company lah. Sebab this foreign company, they have technologies. They only provide the technologies and also expertise kepada this subcon. So subcon ni nak buat kerja pun senang lah. Dia ada pertolongan daripada foreign contractors ni. So international tender for works may only be called when the local contractor do not have expertise. So again lah, dia complement each other. Bila you ada local expertise tapi tak ada teknologi, you ada the foreign expertise, betul tak? And then in order for this international tender untuk masuk, diorang memerlukan persetujuan lah, ataupun kita kata memerlukan pihak daripada local contractor yang orang kata apa, yang memerlukan diorang punya expertise. So they complement each other. So limited tender was for products and services that did not exceed 5 million and had the approval from the procurement board of the particular agency. So this normally limited to Bumi Putra supplier only. So all tenders that exceeded 5 million must get approval from the Menteri Keuangan. Types of tender, we have 4 types of tender. First kali adalah open tender. So open tender ni open kepada semua orang lah. So saya tak nak baca sebab dia sama je. Open tender ni tender yang terbuka. Terbuka kepada public sector, private sector, open to all. So open tendering allows anyone to submit a tender to supply the goods, services, or to give offer an equal opportunity to any organisation. And then this type of tender is most common for the engineering and also construction industry. So open tender ni basically diguna pakai oleh industri kejuruteraan dan juga pembinaan punya industri. So open tender provides the greatest competition among the suppliers and also has the advantage of creating opportunities for the new supplier. So again lah, kalau bila kita kata construction industry, engineering industry, dia bukan dari segi orang kata apa, kita boleh tengok dari segi dia mengerjakan dalam sesuatu pembinaan tau. You kena tengok macam mana dia menolong local supplier, benda-benda yang macam kecil-kecil tu, contoh macam spare part aircon, bahan binaan, simen, whatsoever, benda-benda raw material tu. Sebab itulah kita katakan dengan open tender ni, dia membuka peluang kepada semua sektor secara tidak langsung. Next, selective tender. Selective tender ni adalah kita katakan memilih lah, tender yang dipilih. Dia ada method selecting. Selective tendering only allows suppliers to submit tenders by invitation. Maksudnya kerajaan hantar invitation tu kepada selected suppliers only. So itu kata dengan selective tender. These supplier are those who are known by their track record and to be suitable for a contract that size, nature and also complexity required. So again lah, dia bukanlah pilih bulu, tapi mungkin supplier ni dia adalah orang kata apa, yang preferred lah. Macam kalau dalam Shopee, Lazada kan, yang memang dekat atas yang preferred. And then selective tendering gives clients greater confidence that their requirements will be satisfied. Yang paling penting, kualiti terjamin, kepuasan pun tercapai lah. So it may be particularly appropriate for the specialist or complex contracts or contracts where there are only few suitable firm. Mungkin ini adalah barang-barangan bekalan ataupun perkhidmatan yang sangat sangat jarang dijumpai dalam Malaysia. So this
this supplier orang kata apa yang paling preferred lah by the government. Maksudnya dah tak payah tengok specialist daripada luar negara. Memang kita boleh procure ataupun kita boleh dapatkan khidmat expertise ke daripada bekalan daripada local contractor ni lah ataupun local supplier ni. However, it can exclude smaller supplier or those trying to establish themselves in a new market. Tapi keburukan tendering, selective tendering ni, bila kita dah selesa dengan supplier yang sedia ada, tanpa kita sedar rupanya dah ada competition baru dalam market tersebut. Itu adalah salah satu drawback dia lah dalam selective tender. Next, negotiated tender. So, negotiated tender dengan single stage and two stage tender ni, dia lebih kurang sama je. Cuma negotiated tender ni, dia more kepada, dia dua parti je. Dia melibatkan klien dengan kontraktor. Government dengan kontraktor tersebut. Macam untuk single stage and two stage tender ni, dia ada third party. Dia ada tiga pihak. Dia ada orang tengah lah. So, itu beza dia. So, negotiated tender ni, dalam erti kata lain, the government select the contractor and the contractor engage with the government project until these both parties achieve a mutual agreement. Itu negotiated. You bernegosiasi. So, dia ada hubungan klien dengan kontraktor lah. So, klien invite government lah. Klien kat sini government. So, government invite the contractor, kontraktor yang mereka pilih, contractor of their choice, to submit a tender respond for a project. So, it often made to the cheapest. So, basically, dia akan dibuat... government akan tengok lah kontraktor mana yang boleh bagi mereka the best value tender. So itu kita kata dengan negotiated tender. So macam single stage and two stage tender ni melibatkan kerajaan, main con, subcon. So itu kita kata dengan single stage and two stage tender. So itulah jenis-jenis tender. Kita nak tengok other public procurement, iaitu emergency purchase and also foreign purchase. So kita nak tengok emergency purchase. So emergency purchase ni kita kata dengan perolehan darurat. Perolehan yang perlu dibuat serta-merta di mana kelewatan perolehan tersebut akan memudaratkan serta menjejaskan perkhidmatan serta kepentingan orang awam. So itulah kita kata dengan emergency purchase. So scope emergency purchase ni akan dihadkan dan fokus kepada perkara yang penting dan juga perkara yang perlu menampung keperluan darurat. So basically untuk emergency purchase ni, dia dah tak akan guna dah prosedur procurement yang kita dah tengok tadi tu. Dah tak akan guna dah. So procedure dia limited only to fulfill the emergency needs. Must prepare the report of the emergency purchase to be submitted to the controlling officer within 1 month, and last but not least submit the report to the Secretary General of Treasury dekat federal level and also state level lah. So example of emergency purchase, contohnya macam event of war, banjir kilat and also natural disaster. Foreign purchase of goods that are not offered by the local suppliers. So advertisement are made by local suppliers. Advertisement are made locally and externally to publicize the offer. So procurement process dia adalah first preparing and deciding on what to buy, and then identify the quantity and also what are the costs, and then you select the supplier, and then you investigate lah ataupun you assess the past performance of the supplier. Nak tengok lah kan, review dia okay tak okay, and then prepare the contract agreement, and then monitor the service and competition as per agreement. Tengok lah supplier tu tadi dia ikut tak dalam kontrak, apa yang dijanjikan tu sama tak macam yang dia operate kan. And then last but not least, ensuring that the goods are received on time, in a good condition and meet with the standard of quality as stated in the contract. So itulah kita kata dengan foreign purchase. So apa yang kita boleh conclude tentang public procurement ni? First kali adalah perolehan kerajaan hendaklah diuruskan berdasar prinsip-prinsip yang tadi itulah, yang 5 benda tadi tu, yang fair dealing, public accountability, transparent, value for money, open and fair competitive. Itu kita kata dengan prinsip-prinsip
public procurement. Number 2, conclusion dia adalah kita boleh katakan setiap agensi kerajaan hendaklah sentiasa fokus dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan kontrak-kontrak kerajaan lah. So itulah kita kata dengan accountability. And last but not least, number 3, conclusion dia kata apa, tindakan corrective measure hendaklah diambil oleh agensi-agensi yang berkaitan biar selaras dengan isu yang telah dilaporkan oleh unit audit dalam sesebuah agensi dan juga dalam laporan ketua audit negara. Tadi kita dah pantau kontrak-kontrak kerajaan, betul tak? So kita kena laporkan kepada unit audit dan laporkan kepada ketua audit kerajaan. So apa yang kita perlu buat lepas kita dapat audit review ni, kita perlu ambil corrective measure lah yang selaras dengan orang kata apa, dengan isu yang telah di-highlightkan oleh ketua audit negara.